Good evening, everyone. It is my privilege to extend a gracious welcome to you all, including our distinguished guest here at the Sonnet, Kolkata, on the occasion of the launch of Volume 2, Issue 1 and 2 of ArtEast, a contemporary art magazine. We are glad to announce that this issue, this Volume 2, Issue 1 and 2 of ArtEast, it is dedicated to the theme Museum, the abode of art. ArtEast is a contemporary magazine which has been able to create a platform where artists, art writers across the generations are articulating their thoughts, observations, and opinions on diverse issues pertaining to art and visual culture. In this issue, we have a special focus on museum, a theme that covers a large spectrum of art activities and artistic productions. From the moment we initiated this venture, we made it quite clear that our magazine content would not remain confined merely to reporting on artists and their activities, but to look at their entire gamut of socio-cultural spaces and avenues related to visual art. This issue, hence, has dealt with an important space like museum, which inculcates, provokes, and inspires views and ideas about art in an interactive environment. Following our previous structure, this issue also includes national and international reviews, artist of the issue, and archival section, among other things. With the initiative of eminent painter Sri Jogen Chowdhury, the entire ArtEast team aspires to see the magazine grow, evolve, and create a relevant space. We are extremely delighted and thankful to you all here present here for sharing this auspicious occasion with us. Wish you all a wonderful time ahead and a continuation of bondage with ArtEast. Six Prints of Jamini Roy, and published by Charukala Porshad. Now the formal launch of ArtEast magazine. I kindly request our honored guest to formally release the issue of ArtEast, Volume 2, Issue 1 and 2, combined. We are happy to announce to our esteemed readers that we are back with our third issue of ArtEast, a contemporary magazine on art with special focus on museum as the theme of this issue. From the moment we initiated this venture, we made it quite clear that our magazine content would not remain confined to merely to reporting on artists and their activities, but to look at the entire gamut of socio-cultural spaces and avenues related to visual arts. Hence, we decided to pay attention to such specific areas and institutional spaces like art, education, architecture, philosophies of art, design, gallery spaces, and museums that shape the art sensibilities of a society.
While certain kinds of film and music are very popular among the general public, in our society, various forms of visual arts are less exposed and understood by them for obvious reasons. In such a social and cultural situation, artists felt that it is essential to make our public aware of the visual art and its aesthetics along with its entire socio-cultural background in a holistic manner to inculcate the sensibilities. Hence we have taken up museum as the focal subject of the present issue of ArtEast, while we already focused on design as the central theme in our previous issue. We believe museums of art play a very important role in shaping and influencing not only the artist and art activities, but also the society at large. Primarily, museums collect works of art and exhibit them for public view. Beyond that obvious role, museum is one of those institutions which encourage art and artists in various ways, and where thousands of people pay visit every day to see and enjoy the displayed artworks. In other words, museums play a very significant social role in cultivating the cultural sensibilities of a given society at any point of time. Museums provide enjoyment, and the charm of a museum space enchants the visitors at any level. At the same time, museum is no less than an institution of education. In West, it is frequently seen that school children are crowding the museum rooms and studying the works of art under a qualified guide and often copying a few specific works meticulously. Museums are great attraction for the tourists all over the world. Cities like Florence, Paris, Amsterdam, London, Beijing, New York, and Washington are well known for their great museums. A huge number of foreign tourists visit the museums daily, thus ensuring consistent revenue earning. Establishment of museums has been an activity of great importance for most of the nations. Couple of years back, China announced that they were going to establish 500 art museums throughout the country. In India, we have number of important museums, but unfortunately, quite a few of them are yet to match the global mark. Many museums in our country are actually in a dismal state. Amidst the disappointing situation, State of Bihar has very recently established a large state museum called Bihar Museum, designed by a Japanese architect. The museum has been formally inaugurated and now open to public. Some of the museums in different parts of India are getting a much awaited makeover, and with efficient and learned people at the helm of such institutions, many of them are witnessing a gradual but radical change. In West Bengal, the historically famous Indian Museum in Kolkata is more than 200 years old. This museum, for example, has one of the richest cultural treasures and needs a revamp urgently. In West Bengal, which is the center of new art movement of India, has unfortunately no museum of contemporary art so far, while we already have National Gallery of Modern Art in Delhi, Mumbai and Bengaluru. The main reason for this is, as observed, lack of appropriate attention to the need of establishing such a museum in this region. We believe that museum is not merely an institution or a public or private collection. It embodies our past, present and future aspirations as well. Museum as a topic need to be discussed with an exigency. Thus, in our small way, we tried to put this effort in this issue to address some of the pertinent aspects
regarding museum, and also to highlight some of the famous museums and how they are transforming themselves into a more active and interdisciplinary space. On the occasion of the publication of this third issue, we, on behalf of the ArtEast, sincerely thanks our contributors and art lovers who have kept their expectations alive and continually encouraged us to carry on with our venture. We are especially thankful to our sponsors, without whose generous support it would have been difficult for us to sustain such an effort. Particularly, this particular issue has been supported by Chhatrapati of Techno India Group. So we really are thankful to him for his generous support. We are warmly looking forward to your responses to the, I am asking the readers who will be going through this book. We'll hope that everybody will like this issue, and the purpose of this issue is important one. এমন লোককে ওরা বললো বলতে যে লোকটা বলার ভয় স্কুল মাস্টারই পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। আমি ছবি আঁকা লাইনে থাকার মাঝে একটা স্কুলে চাকরি বাকরি পেয়েছিলাম, দেখুন না আমি ওই লেকচার দিতে পারবো না, যদি ড্রয়িং টিচারের অ্যালাউ করো আমি থাকতে পারি। যাই হোক সেইভাবে কাটিয়েছিলাম। আর আমাদের বাড়িতে একটু ছবি আঁকার চর্চা বলতে কি, বাবা একটু মানে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের উপরে ড্রয়িং ট্রয়িংগুলো যেগুলো করতেন সেগুলো দেখে আমি একটু ছবি বলতে নেই এটা নিয়ে তুই একটু কিছু কর। সেইভাবে কিছু কাজকর্ম করতে করতে যখন আমি পঙ্গু হয়ে পড়ি একটা কারণে, অসুস্থতার জন্যে, তখন আমাকে ওরা খাতির করে ভালো ড্রয়িং বুক, কালার বক্স কিনে দিয়ে আমি তখন ছেলে খেলা শুরু করে দিই। কেউ 4 বছর আমি প্রায় বিছানার মধ্যেই থেকে ওই ভাই বোনদের 2 আনা 4 আনা পয়সা তোকে স্টাডি করবো, তুই বস। তারা ধৈর্য থাকতো না, কিছুক্ষণ বসে চলে গেল। আমি বলেছি পয়সা দেবো না, হ্যাঁ, তাহলে পরের দিন থেকে এসে বললে আমি বসবো, আমি পুরো সময় দেবো। যাই হোক এইভাবে ছবি আঁকাটা করতে গিয়ে যখন সুস্থ হয়ে উঠি তখন বাড়িতে প্রশ্ন উঠলো এই ছেলেকে নিয়ে কী করা যায়, ঘরকার নয় ঘাটকাও নয়, কী করা যাবে, এডুকেশন হচ্ছে না। তখন আমাকে ওরা বললে স্কুলে ভর্তি করে দিল, এবং সেই সঙ্গে একটা বললে 5টা করে তুমি যদি পারো আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করবে। তার মানে ম্যাট্রিক পাস না করলে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া যেত না সেই যুগে। তাই আমাকে পড়ে পড়ে গর্দবের মতো পড়াশোনা মুখস্থ করে কোনো একটা সময় আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। সেটা বহুদিন আগে, বোধ হয় 48 47 হবে আর কি, 90 সেটাকে আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি। বাড়ির অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে শুরু করে আমি বললাম না, আর্ট করে বাড়ির লোকের কাছে শিল্পী হওয়া লাভ নেই কিছু। যাই হোক যে কোনো কারণে কিছু রোজগার করে ছবি আঁকার নেশাটা রেখেছিলাম, এবং চারিদিকে যেভাবে চলছিল পরিবেশটা যতটা অ্যাডজাস্ট করে নিজেরকে মানে প্রতিষ্ঠিত করার ঝোঁকও পেয়ে বসছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ছবি পার্টিসিপেট করি ছবি আঁকে, বা কখনো কখনো কলকাতার বাইরে ভারতবর্ষের অন্য এমনকি বিশেষ সময় দেখুন যারা অন্য ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের লোকেরা ছবি এক্সিবিশনে নিমন্ত্রণ করছে, এগুলো খুব উৎসাহিত করেছিল। ঠিক এইভাবেই জয়যাত্রা যাই হোক করে আমি লেগে থাকবার মতো সাহসটা পেয়েছিলাম। তাতে আমার কতটুকু লাভ বা ক্ষতি কিছু হয়নি, লাভই হয়েছে। মানে লেগে থাকা সবটা ওখান থেকেই পেয়েছি, যার জন্য আজও মানে অন্তত মানে শুয়ে থাকতে লাগলে কিছু ড্রয়িং করি কিংবা ওয়াটার কালার করছি কিংবা একটা কিছু করছি। মানে এটা আমার বাড়িতে ছিল, বাবা কারখানার লোক কিন্তু বাড়িতে বসে খুব ড্রয়িং করতেন, কারখানারই। আবার সেই লোকটাই রাত্রে ক্লারিনেট বা ভায়োলিন নিয়ে বসে গেল, এটা আমার কিছু অবাক লাগতো। মানে লোহা লোক করে লাইনের লোক রাত্রে বসে বেহালা বাজিয়ে আমাকে তুই পড়াশোনা কর, আমি এখানে প্র্যাকটিস করি। ওই পঙ্গু হয়ে যাওয়াটা আমাকে পক্ষে একটু ছবির লাইনে ধরে রেখেছিল। যাই হোক এখনও সেটা ঠেলে যাচ্ছি, তবু সব ঠেলে বেহতরি হতে হয়ে পারে আমরা মন্ত্র নিই কাজকর্ম করে গেছি। অনেকটা ভারতবর্ষের শিল্পের চেহারাটা ধরতে পেরেছি, অনেক ভালো আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি, এবং সেই সূত্রে কখনো কখনো বিদেশেও একটু গতায়তিক সুযোগ পেয়েছি। এটা আমি মনে করি এটা আমার পক্ষে বিরাট ব্যাপার, কারণ আমি এছাড়া অন্য কিছু করতে পারতাম না। তারপরে আমার বন্ধুবান্ধবরাও তো কীর্তি শিল্পী বলা যায়, তারা যথেষ্ট শিল্পী, নাম করা শিল্পী তারা, সেই দিক থেকে উৎসাহিত হয়ে কাজ চালিয়ে গিয়েছি।
কী হয়েছে কী হবে এখন জানি না, এখন এই যে বয়সে এসে পৌঁছি অত ব্যাপারটা ভেবে আর লাভ নেই। হাতটা যতক্ষণ চলছে যেন কাজ করে যেতে পারি, আর সে কাজ শিল্প হবে কি অশিল্প হবে তাও ভাববো না। তবু এমন একটা সময় এসেছে শিল্প অশিল্প ভেদাভেদ আর নেই, কোনটা শিল্প কোনটা অশিল্প সেই ভেদাভেদ উঠে যাচ্ছে। এখন এটা দাপটের সঙ্গে এস্টাবলিশ করতে পারলে সেটা এস্টাবলিশ হয়ে যাচ্ছে, শুধু এখানে না গোটা পৃথিবীতে তাই। সমুদ্রের ধার থেকে একটা মরা চিলের বডি এনে তাকে শুকিয়ে নিয়ে তারপর তাদের রং টং করে একটা নিউ ইয়র্কে একটা যদি এক্সিবিশন হয়, হাজার হাজার লোক গিয়ে দেখে সেটা। সুতরাং শিল্পকে মরা বললেও হয় না, আর মরাও শিল্প হতে পারে। যাক, আমি বেশি কিছু বলতে পারি না, আমার বক্তার আমি যার জন্যে স্কুল মাস্টারটি ছেড়ে দিয়েছি লেকচার দিতে ভয়ে। থ্যাংক ইউ ভাই। Respected Robin Mondal sir, respected Jogen Chowdhury, distinguished guests and friends, a very good evening to all of you. I think today we are all present here not to spend a sober evening, but to celebrate. Because apart from it being Robinda's 90th birthday, which calls for great celebration, it is also a great celebration that ArtEast has been able to produce its next volume. In today's day and time, when publication all over the world is at great stake and most information dissemination happens possibly over the WhatsApp. So in a day and time such as this, and especially in a state such as West Bengal, I think all of us should be grateful to the efforts that go behind the publication of this magnificent issue which we have in front of us today. It is said that information is knowledge and knowledge is strength. Somewhere, I personally do not subscribe to it. Information is knowledge is not true. Knowledge is strength is true. But in today's time and age, possibly information takes the upper hand. And in a difficult time of publication, I think we cannot, in today's time, say that we stand here to tell the truth. Because every line said today, in some way or the other, is an opinion, is no longer a fact. There is no newspaper, there is no magazine, there is no publication existing today which gives only information. It is always disseminating opinion, because we live in an opinionated world and we are consumed through this opinion. In this connection, I think it is very important to say that ArtEast is slowly making its mark in creating opinion. We have seen in the past decade or so that from this capital of the East, there has been attempts, and really sincere attempts, to publish and circulate several magazines, out of which Art Etc. was exceptionally powerful, lasted for quite a long period. But as I said, it is a very difficult time for hardbound publications to survive today. However, I think we are at a great time, and I must congratulate Sri Jogen Chowdhury and the whole ArtEast team, whom I am all friends with possibly, that they have continued
to not only keep the effort of the publication, but constantly strived to improve its quality, which will be evident to all of you who are following this magazine. Quality not only in terms of its publication, but quality in terms of its content, in terms of its planning, in terms of really conceptualizing a holistic production. I think Jogen has spoken about museums at length already today, on which this issue is based. But I must say that today the world is a museum, and museums are not closed walls with frozen artifacts. The character of museums are changing, and I think it is time that we keep up with it. The other extent of museum is where history and life meet. The 203-year-old Indian Museum is alive because I visit it today. The whole history of civilization becomes alive to me because I am in a museum today. I'm sure all of you will get much information about not only museums, but the extended art activities around this part of the globe in this issue. I must wish, and it is my sincere wish, that ArtEast grows from step to step, from leap to bounds. My best wishes. Thank you. In this issue, we have Shopna Sen and Amitabh Dhar as artists of the issue. So, artist would like to welcome with flower bouquets Shopna Sen and Amitabh Dhar. You are requested to come to the dais, please. নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি এটা খুব গতানুগতিক কাজ যেটা আমাকে করতে বলা হচ্ছে, এটা আর কিছুই নয়। তবে সেই কাজটা করার আগে আমি দু একটা সংক্ষিপ্ত কথা বলি, এই আর্টিস্টের জন্মসূত্রের দু একটা কথা। আমি এবং যোগেনদা প্রাথমিকভাবে একদিন ভাবছিলাম যে আমাদের এই অঞ্চলটা শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক বেশি আনফোকাসড, এবং আমাদের যে ছবি আঁকা চর্চা আছে তার মধ্যে অজস্র গুণ রয়েছে যেটা প্রচারিত এবং প্রসারিত নয়। এবং আমাদের মধ্যে থেকে আগে দেখা গেছে যে এত ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টের লেখক তৈরি হয়েছিল যারা সত্যিকারের সারা ভারতবর্ষ কেন নানান পৃথিবীর প্রান্তে পর্যন্ত সমস্ত আর্টকে প্রচারিত এবং প্রসারিত করেছিল। এটা খুব এখন আমার মনে হয় খুব প্রয়োজন। আর্টের যদি কোনো রাজনীতির কথা বলা হয় বা বলা নাও হয়, তাহলেও আমাদের এই শিল্প চর্চা যেটা চলছে, যার গুণপনাটা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তের গুণপনার সঙ্গে প্রায় সমতুল, কিন্তু তাদের ফোকাস নেই, কারণ আমরা মূলত যারা বাংলাদেশে শিল্পচর্চা করি তারা খুব একটা বেশি ভোকাল নয়। সুতরাং এই আর্টিস্টের প্রচেষ্টাটাই হচ্ছে এইটা। ইংরেজি করার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের শিল্পকে সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেতে এটা পৌঁছে দেওয়ার একটা চেষ্টা। সত্যিকারের এইরকম একটা সুন্দর মনোজ্ঞ সন্ধ্যা, এইরকম একটা প্রকাশনাকে উপস্থাপন করার সম্ভব আমাদের হতো না। সুতরাং আমাদের সার্বিক কৃতজ্ঞতা সনেট হোটেলেরকে জানাই আর্টিস্টের টিম, যারা সত্যিকারের এই আজকে প্রকাশের অনুষ্ঠান এত সুন্দর, কিন্তু তার পিছনের যে কত পরিশ্রম লেগে রয়েছে, যারা সেই আর্টিস্ট টিম এই প্রকাশকে সাহায্য করেছে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।
ধন্যবাদ জানাই যারা যিনি এটা ডিজাইন করেছেন, এই পত্রিকার ডিজাইনার শ্রী রাজশ্রী দত্তকে। তার সঙ্গে বারবার ধরে নানান রকম অদল বদলের মধ্যে দিয়ে আমরা ডিজাইনটাকে তৈরি করতে পেরেছি আর কি। আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ এবং কৌশিক বাবুকে, যিনি এইটি আমাদের চেপে দিয়েছেন এনকে গসেন থেকে, তাদেরকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত কন্ট্রিবিউটারকে যাদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই পত্রিকাটি, সুতরাং তাদের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই, বোধহয় ধন্যবাদ জানানো যায় না, যাকে তিনি হচ্ছেন যোগেন চৌধুরী, কারণ ইনফ্যাক্ট তিনি হচ্ছেন মূল পিলার হিসেবে কাজ করেছেন। যা কিছু আমাদের এটাকে সম্ভব হওয়ার পিছনে অনুঘটক হিসেবে সর্বত্র কাজ করেছেন তিনি যোগেনদা। যোগেনদা না থাকলে পর হয়তো এটা কোনোদিন ভাবাও সম্ভব হতো না। আমাদেরকে এই পত্রিকার মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সেই সমস্ত অ্যাডভার্টাইজারদেরকে। আর আমাদের এই যে আজকে এই দ্য সনেট হোটেলে এই অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করার জন্য যিনি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছেন শ্রী সমীরণ বণিক, তার প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। মুভিং লাইন্সের সুমিতা ভোগকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পত্রিকার সামগ্রিকভাবে যিনি মেজর কন্ট্রিবিউশন করেছেন, যার কথা আগেও আমাদের যোগেনদা উল্লেখ করেছেন, তার নাম হচ্ছে শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী। তিনি আমাদের সঙ্গে সার্বিকভাবে সবসময়ই বলেছেন যে কোনো অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে তিনি আছেন। সুতরাং তাকে, তিনি যদিও যে কোনো কারণেই হোক আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, এই প্রকাশনাটার জন্য তার অবদান আমাদের কাছে অনস্বীকার্য। Every year we like to ask all the people, the artist team who are present here, to come near the dais. So we like to introduce all of you. So please come. Shoma Bhaumik is the assistant editor. Please come. And she has in fact gone through all the writings, and she has done enormous work to actually see all this writing in each page so that they are properly and correctly printed. So next is Tapas Konar, editorial chief. He in fact looks after everybody. So he'll be every day. I and Tapas mostly every day will call each other, and if there is any problem we'll discuss, and then we continue to do the rest of the thing like that. So Tapas is here, and so we had all the plans together in the beginning, and now it is executed through our efforts. Then comes editorial team, Shoumik Nondi Majumdar. He is not probably here today. He is in Shantiniketan. He is also not well, I heard. Debashish Chando, he is in the editorial team. Then Anuradha Ghosh, I saw her, she is entering. কোথায় দাঁড়াবে দেখো। Then Tapan Bhattacharya. Tapan, please come. Then Boishali Chatterjee Datto. Boishali, I think she is not here present today. Then Ritendra Roy. He is also in our editorial team. He is connected to Kallan University art department. He is the head of that institution. Then copy editor, of course, he is not here probably. No, copy editor, he is here. Please come. Copy editor Anandarup Ghosh.
Next is Chief Administrator Madhuchhanda Sen. Please come. Administrative team Shubhra Chowdhury. Shubhra, she looks after the ads, etc. mainly. Partho Dasgupta, come. Then Showman Kamrui. They are most active people in the team. Rajesh Dev is not present today, I think. He has gone to Delhi almost more than 6 months back. He is not coming back. Then Ruchira Panda. Ruchira is here? Yes, please come. She is, actually Ruchira is a famous singer, vocal classical singer, but she has interest to be with us, and that is something extraordinary. Being a singer, she likes to be with us for this art magazine. Then marketing and media, Shomiran Bonik. Where he is? Please come. He actually organizes all our marketing activity and media activity, and also particularly having program in this house today, he is the crucial person. So then treasurer Monindra Chaudhuri. Monindra Chaudhuri, please come. Treasurer is a very important post. Without his work we cannot move at all. Then Mihir Chakraborty, publisher, please come. We missed him in the during the opening, since he is also an important professor of mathematics, internationally related, connected and known, and he had some seminar today in Howrah, Shivpur. Then comes coordinators, of course. Shumitabo, please come. Shumitabo is our member of this team, though he is working every time for our, all these banners and designs, everything he does. Okay, that is the last. আচ্ছা যার কথা বললো একটু আগে হারু আসো হারু আচ্ছা the designer Harun Ashkar has come. Okay. আচ্ছা ডিজাইনার রাজর্ষি দত্ত. He is a very creative person, and then he has done all our all three probably, all three of our, not the first one, last one and this one, he designed it, and you'll see how beautifully he has done. So we can have a group picture. I just go on reading the contributors' name. Who are present here, they may also come. Anil Relia, he is in Ahmedabad. Oshmita Mondal, I don't know whether she is here. Then Anandarup Ghosh. Then Bala Chowdhury.
Banotonni Das Mahapatra. I think I saw her. Please come. Chhatrapati, এইখানটা দাঁড়াক না ওরা। Arvind is, okay, Dipayan. Then Arvind Numayar is from Austria. Then Geeta Doctor from Chennai. Then Ishita Chakraborty. Is she there? Okay. She's here. Then we have artist Jotin Das. He has written on Pankha Museum of his own museum. Johar Sarkar, he failed to come today since he is in Delhi. Then myself, also I have written some few articles. Koeli Mukherjee Ghosh, Hyderabad. Kurchi Dasgupta, Esche. Oh, very good. Come here. Kurchi is now staying in Kathmandu. She is a painter and she was a student of Pathabhavan, Kolkata. Kanchan Mukhopadhyay. Nahi na? Kanchana? Ashun. Then Komal Pandey, Delhi. Moitrey Haldar. Nahi? No. Then Moutushi Chakraborty. Esho. আচ্ছা মৃণাল ঘোষ আসুন কেন ওইখানটা আসুন না ওইখানে বসবেন চেয়ারে তাহলে পুরো টিমটা কমপ্লিট হবে তারপরে ডক্টর নন্দিনী ঘোষ শি ইজ ইন তারপর নীলাঞ্জন ব্যানার্জি হি ইজ ইন শান্তিনিকেতন হি হ্যাজ কাম ব্যাক ফ্রম Bombay. Poulami Das. Poulami is not here, also in Bombay, no? Partho Dasgupta already there. Paroma Maiti. Ache ki? Paroma? No. Okay. Priyanka Saha. Rajarshi Mukhopadhyay. Ache? Koi? Rajarshi Mukhopadhyay? Rajashree, huh? Then Rebecca Brown, she is in America, from America. Rita Datto, Estin ki? Nahi. Rishi Barua, esho. I saw him. Rishi ache. Rishi koi? Ritendra Rai, already he is there. Acha, Subroto Ghosh. He has written an interesting article on contemporary art and museum. Sushobhan Adhikari, here. Then Shahid Azizul Haq, Bangladesh, not here. Sanchayan Ghosh, he's not here. Shojit Das in Delhi. Shravan Kumar Pendiala, nahi. Shomik Nandi Majumdar, he is also not here today, not well. Shomit Das is in Delhi. Tapas Konar is here. Tanmoy Mridha, is he here? Okay. Tapan Bhattacharya, esche already. Uma Nayar, not here, she is in Delhi. Ushamrita Chaudhuri, also, ও নেই আমার মনে হয় যারা লিখেছে they should have one book from here today. Okay, already, one upper journal, they should have one journal. So thank you everybody. We can have a group picture.